Hi everyone, welcome to today's video by VBES, Verona Business English Services, Inglese per Italiani. Today's video is for beginners and the subject of today's video is English for hotels. Don't forget to download the free worksheet from the pinned comment under this YouTube video. It contains all the vocabulary for today's lesson and it will help you to memorize it. Okay, so let's begin. The first expression in English is to book a room, prenotare una camera. And then we have booking or reservation, prenotazione. Check-in or registrazione all'arrivo. Check-out or partenza. Reception, reception. Receptionist, addetto or addetta alla reception. Front desk, bancone della reception. Bancone della reception. Guest, ospite. Single room, camera singola. Double room, camera doppia. Twin room, camera con due letti singoli. Triple room, camera tripla. Suite. Ensuite bathroom, bagno privato. Key card, scheda magnetica. Lift, ascensore. Luggage, bagagli. Porter, facchino. Room service, servizio in camera. Wake up call, sveglia telefonica. Breakfast included, colazione inclusa. Half board, mezza pensione. Full board, pensione completa. All inclusive, tutto incluso. Wi-Fi access, accesso Wi-Fi. Air conditioning, aria condizionata. Swimming pool, piscina. Gym, palestra. Laundry service, servizio lavanderia. Do not disturb sign, cartello non disturbare. Towel, asciugamano. Bed linen, biancheria da letto. To make a complaint, fare un reclamo. Complaint, reclamo. Front desk manager, direttore o direttrice di reception. Invoice, fattura. To check availability, verificare la disponibilità. Vacancy, camera disponibile. No vacancies, al completo. To extend a stay, prolungare il soggiorno. To cancel a booking, annullare una prenotazione. Deposit, caparra. Car park, parcheggio. Try to memorize some of the vocabulary in this lesson and try to do the exercise at the end of the worksheet to help you memorize and consolidate this vocabulary. Have a nice day. Bye-bye.